there would be a way of how they can give firm advice in confidence. Asuubira nti wagenda kubeerawo engeri gye basobola okuwabulwa okw'obugumu. Not in public. Si mu lujjudde. Omanyi bagamba? Agambye abalabye obuvuyo obuli mu mawanga ag'enjawulo, abayivu, abasomye, abalabye amawanga engeri gye gaguddemu. N'agamba teboogera ekyo sikibanenyeza. Naye nsuubira nti basobola okuwabulwa okw'omuggundo okwawamu. Confidence, the commander in chief. Eri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga okuntikko. Somehow they need to send a signal. Wow! Somehow they need to send a signal. Ayogereri bannamagye. He may not consider it serious, I don't know. Agamba ayinza obutabitwala nga biri serious. Simanyi naye. What he's thinking. Naye. But he really needs to wake up to that fact. Ateekeddwa okuzuukuka. Mugisha Muntu agamba Museveni nti bino oyinza obutabitwala serious naye oteekeddwa okuzuukuka. So for him to let the situation keep on hanging agamba nti yo okuleka embeera n'esigala ng'egenda mu maaso bw'eti there and him not acting, nga talina kyakola. there can only be two possibilities. Agamba wateekeddwa okubeera nga waliwo ebintu bibiri oba bisatu. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, from Uganda to these United States of America, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkwaniriza ku Mordecai Marissa Live. Absolutely. Absolutely. Bagiyise Pearl of Africa gye nsibuka e Uganda. Nga Winston Churchill, former Prime Minister of the United Kingdom, bwe yawandiika mu kitabo kye My African Journey. Yatuuka e Uganda. Yali atambudde amawanga mangi okwetoola enkulungo ya Africa. Bwe yatuuka e Uganda n'alaba emiti, n'alaba embeera y'obudde, n'alaba ebisolo bye twalina, n'alaba emmere gye tulima. Uganda n'agibbulamu erinnya nti the Pearl of Africa. Ekkula lya Africa, Winston Churchill mu kitabo kisome My African Journey. Kati gye nsinziira oba gye nasinziira ate okwegatta wano mu United States of America, eggwanga eryatandikibwa ne idea eziwandiikiddwa mu kye bayita Declaration of Independence. Thomas Jefferson awandiika n'agamba, we hold this truth to be self-evident. Tukwatagana mazima okubeera agannamaddala buno obutuufu bw'ensobola okubeera obwannamaddala, that all men are created equal. Ky'abantu bonna bazaalibwa nga benkanankana, and that they are endowed by inalienable rights. Nti era balina eddembe eryo lye bazaalibwa nalyo. Among these, mulino mulimu life, liberty, and the pursuit of happiness. Mulimu obulamu, eddembe, n'okunoonya amasanyu oba essanyu. Ebyo Museveni byagezaako okulwanyisa obulamu abantu abatta, eddembe alirinnyiridde, n'abandi badde basanyuka kati ate asazeewo okubeera nga nabo abajjako essanyu lyabwe. Nze swasinzira wano mu America ne ngamba kansirike. Anyways, mwebale mwena abagenze maaso n'okubeera nga musubscribinga ku mukutu gukulira ku speed ya kika kya waggulu, bullet speed. So genda maaso naawe subscribinge. Nalabye abantu bagambye Marissa tuwe part 2 mu conversation ya Mugisha Muntu Gregory Oyera, former military commander, Major General. Kyenzize leero okubeera ngamba part ey'okubiri. Nalusomye mu comment section. Neera abantu bagirabe video yalabiddwa abantu bangi n'abantu baganya oku tebanyega. Kanjirabe sijja kunyega. As long as you watch and share it with people. Wale yangambye Marissa advise people abantu basale obutundu mu video zo babutambuze. Please chikole. Genda maaso oliwo n'addembe okudownloadinga video yonna n'ogiteeka ku mukutu gwo. Sigenda gamba lwaki otutte video yange bagamba content wange, it's up really. You can download, post it on your Facebook, post it on your YouTube, it's up to you. Sigenda beera lwaki otwala content.
So please go on and do it. Abagala osalamu ka video nga akaklipo ngo kalabe kali kolomulamu chikole. But most importantly, recommend people to come here and let's have a conversation. All right, ladies and gentlemen, let's jump right in. Katumukana akaseera wetwakomye wetugenda okubeera nga tutandikira. General Mugisha Muntu ng'abuuzibwa yabadde akyaziddwa. Solomon Sserwanjja, I don't want him his face to be like that. Okay, Solomon Sserwanjja yabadde amugamba nti bangamba nti mwalina enkola gye mwakolangamu ebintu ey'empisa mwe mwayitanga okubonereza abantu. Listen. Told that sometimes they would even execute soldiers for some of those mistakes that were done. Mu biseera ebyo mu nsiko abantu abakolanga ebikolobero eby'amaanyi gamba ng'okukwata abakazi baabattanga n'okubatta ye yalinga bedrock gwe gwali omusingi foundation NRM ne NRA kwe baali bagezaako okuzimbira eggye ly'eggwanga. Yes. Rape and all those grave mistakes. People, soldiers would be shot down to act. Nga goveri ng'ogamba nti wakutta omukyala nga bakuba essasi nga bagamba eggye liteekeddwa okubeera ery'empisa. As an example, there was a degree of discipline that waliwo omutendera, waliwo ekipimo ky'empisa ekyali kisuubirwa mu ggye ly'eggwanga. Within the army, and that's a firm foundation that you laid. Ogwali musingi gw'amaanyi nnyo gwe mwateeka wansi. But this is not what you see now. Naye kino si ky'olaba si bwe kiri. Because at that time the focus And was... now you are seeing the very people who are supposed to enforce that discipline. Kati olaba abantu abateekeddwa okubeera nga bateeka mu nkola empisa ezo ze mwazimbirako eggye. Are they doing contrary to what you are? Kati bakola contrary oba ate be bavumirira ebyo nti oli bwe baali batandika nti tosobola kukwata mukazi n'ova neweewa n'okola ebintu nga bagenda kukuba essasi oba bakuba ekibonerezo eky'amaanyi kabe kasinge n'okugoba mu magye. Kati essaawa zino bakwata Eddie Mutwe ne bamusonseka pisto mu kabina ne bamukuba ebifaananyi ng'ali bwereere ne bamutulugunya obukongovule ennyingo buli wamu okumubisa amasannyalaze okumubbika mu kitaba ky'amazzi okubeera ng'agenda okuziira byonna ebyo ebintu ebikyamu ezimu ku nkola ze batulugunyamu abantu be bakutte nga Eddie Mutwe n'ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations zagamba nedda kubanga obukodyo obumu babujja Guantanamo Bay mu Cuba ekkomera eryo America mwe yasibiranga abantu nga bagamba ebyo bikyamu nnyo bikolobero ng'ebikolobero ebyo United Nations etuuka n'okugamba tobikola na ku mutujju ng'omuntu mutujju ng'amanyiddwaga nedda Museveni ne Muhoozi babikola ku Eddie Mutwe omugaso gwe omusango gwe kuwagira mwami Museveni na kuseka. These people are sadists. Actually set up. It's absolutely... Imagine that time. You space jatute that moment nga tayogera. This is baffled. Omuntu ngali baffled. Like he cannot believe. He's disturbed. Like a moment where you lose what to say. Because he can imagine. Just simply can't even understand how a CDF can act in the manner in which General Muhoozi acts. Gamba sisobola kukitegeera CDF yeeyisa atya mu ngeri Muhoozi gye yeeyisaamu omuduumizi w'ebitongole by'ebyokwerinda. And then the commander-in-chief just simply doesn't act. Nga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ow'oku ntikko Museveni talina kyakola. It just simply baffles me. That's what I told you. That was the face of a man that is baffled. Agamba nti kineewuunyisa kimmalako ebyewungula sikitegeera. Nti you would think Saabalwanyi bwe baagala omuyita Saabalwanyi wuyo ayitawo ye nga ategeera nti buli kimu kitandikira era kikoma ku ye mu ggye ly'eggwanga. N'olaba omuntu nga Muhoozi ng'akola bino byakola n'abyewaanira namu n'osirika busirisi. But then it is really a reflection of the absolute shift. Naye ate ekyo kye kiragira ddala enkyusa from what we originally intended to do okuva ku ekyo kye twalwanirira oba kye twagenderera mu ntandikwa and now. N'ekiriwo olwaleero ageza kugamba nti mwami Museveni yava ku biruubirirwa ebyatutwala okulwana. Look,
waliwo abantu abali waneno nalabye inagwe nawe mu comment section agamba Mulisa abo naba Mugisha Muntu bonna be bamu. Maybe yes, maybe not. Nesigenda kukifaako. Kyesinga okufaako kye kikyakola n'ebigambo byayogera. Ebyo bye birimu kibayita substance. Bye byensonga bye byenkizo. Ekyokulabirako nga bwe twalina essaawa zino bw'ogenda mu parliament. Omubaka gwe bayita Paulson Lutamaguzi Semakula ali ku kadi ya Democratic Party. Naye ffenna tukimanyi ntakkanya na Mugisha nani na Norbert Mao. Osobola okubeera mu kampe endala nga tokkanya na Mwami Museveni. Tekitegeeza nti okolera Mwami Museveni. Nze mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Era gwe ngenda okukubira campaign abantu okumulonda. Kyokka tekitegeeza nti abalala tebasobola oba tebagezaako kulaba nga bajja Omwami Museveni. Era ekyo ekintu oteekeddwa okubeera nga okirwanyisa munda mu ggwe. Osobola okuwa obuwagizi bwonna eri Robert Kyagulanyi Ssentamu President Bobi Wine. Kyokka n'otegeera n'abalala basobola okubeera nga bakola. Of course, wala abakolera Mwami Museveni. Absolutely. Norbert Mao y'omu ku bo. N'abalala. Naye ffa nnyo ku bigambo by'ayogera ono. Norbert Mao ne bw'omuwulira simufaanako oyo. Because now the main intention is how the regime can hang on to power. Agamba nti kati ekiruubirirwa ekisinga okubeera ekikulu si kulongoosa bino byange binyongerako, si kulongoosa malwaliro, si kulongoosa byanfuna bya ggwanga oba kutereeza embeera abantu ze bawangaaliramu, si kulaba nga bajja abantu mu bwavu, si kulwanyisa bulyake buli bwanguzi na bukenuzi, si kulaba nga bakomya ejjoogo ly'abannabyabufuzi naddala abali ku ludda lwa Mwami Museveni, okukomya okuvumirira obuyinza n'ebirala. Kati ekirubiro kya Mwami Museveni kiri kimu, nsigadde ntya mu buyinza kubanga omanyi kimuwa obusobozi okwongera okulinnyira eddembe ly'obuntu n'okwegaggawaza ye n'ab'omu nju ye n'akabinja akatono ak'abantu abamwetoolodde. Maybe then it was still in its nascent stages at the top by General Museveni, but the rank and file, our main focus was how to build an Amazon institution. Okitegedde? Mbu maybe mu biseera biri mu mutwe gwa Museveni yalina eyo endowooza y'okwekumira buyinza. Naye wansi rank and file abantu abalala abaali batambuza amagye ekintu kyaffe kyali kya kuzimba ggye lya ggwanga erikiikirira ebirowoozo by'abannansi, erikuuma bannansi n'ebyabwe, erikuuma ensalo, eriteekeddwa okubeera nga likuuma emirembe mu ggwanga. Tebaali ku ki? Buyinza. How do we ensure that the army is absolutely disciplined? Okulaba nga eggye lirina empisa. Ate nga bwe baali baakajja bonna abonyumizzaamu ne bakadde bo, eggye lyali yaddeko nga bagamba tuwonyezza abasajja ba Amini, basajja b'Obote abaali bakola bino bannamagye. Naye kati lyaddayo ate n'okusingawo. And also becomes a foundation for stability in the country. Eggye kye baaluubira okulaba nga lifuuka omusingi ogw'emirembe n'obukkakkamu bw'eggwanga. Regardless of which government is in power. Awatali kufaayo gavumenti kyeri mu buyinza. Essaawa zino ab'amagye beetwalanga bwa Mwami Museveni. Wateekeddwa okubaawo ekika ky'obuyabuya. Ntulaba Museveni nga bw'ali. Agenda either by force oba agenda kufa. Naye n'osigala ng'okyahanginga on to that idea ti ggye lya Museveni. Eggye liteekeddwa kubeera lya Uganda nga lisavinga interest ez'abanna-Uganda. Awatali kufaayo kwani mukulembeze okujjako mukulembeze osinga abaakola ebintu ebikontana ne ssemateeka w'eggwanga. Because we also knew that the government would change. Kubanga twali tukimanyi nti gavumenti eteekeddwa okukyuka. Now, bano be bamu ku bantu abaali wansi nga balowooza Mwami Museveni ayinamu enteekateeka oba mu mutwe gwe erowooza nti agenda kuva mu buyinza. Kumbe gwe baaliko yali mufere wa bbaluwa. And that's why we were very active in behind the scenes and in some cases direct when the constitution was being written. Agamba ensonga lwaki emabega twali b'amaanyi nnyo nga tukolera emabega nga tebatulaba. N'ebiseera ebimu nga tuvaayo nga mu biseera ssemateeka we yawandiikibwa. To have a term limits clause in the okulaba nga tuteekawo ekkomo ku bisanja
Ekiruubirwa kyabwe baali bagenderedde okulaba nga bateeka ekkomo ku bisanja omukulembeze w'eggwanga byateekeddwa okwesimbawo. Kyali kigenderere. Constitution. Because we knew that, there's a time when we would now have to shift from the earlier practice where the once we took power. Twakimanyi tulina okukyusa okuva ku mirembe giri egy'abaalina obuyinza mu biseera nga tunaba kujja. Because NRM and NRA were linked. Kubanga akabinja k'abayeekera aka NRM kati n'ekibiina ky'ebyobufuzi byali bikolera wamu. We actively discussed that, and some of us insisted that there must be a delinkage. Twakikubaganyako ebirowoozo era abamu ku ffe ne tukiremerako ne tusimbako essira nti wateekeddwa okubeerawo enjawukana. The first thing we started off with was the name itself. Kye twasooka okwawula wakati wa NRA akabinja k'abayeekera akaali kamaze okufuuka eggye n'ekibiina ky'ebyobufuzi kye twasooka ly'erinnya lyennyini. Because we didn't want ourselves to be continuously seen as NRA. a wing of a political movement. Correct. Kubanga tetwayagala kubeera buli kaseera ng'abantu bakyatulaba nga ekiwayi eky'ebyobufuzi mu ggye. There was intense Conversations. not only discussions, but even in the CA itself. There are senior leaders. I remember the one who was leading the charge to maintain NRA was the Minister of Defense then. And Yeah. Waliwo okkaayana ng'abantu bagamba we, on our erinnya lisigale nga liri National Resistance Army nga bwe baagala. Nga bwe baali beeyita mu nsiko nga baagala eggye ly'eggwanga lisigale, abamu ku bo nga baagala lisigale bwe lityo. Minisita ebyokwerinda mu biseera ebyo ng'alemeddeko agamba tetukyusa linnya. side was saying, no, change name. We need change from being National Resistance Army to Uganda People's Defense Force. Bano nga bagamba teekeddwa okuva mu National Resistance Army kubanga kaali kabinja kabayeekera, teekeddwa okufuna erinnya erijja ery'eggye ly'eggwanga lye baatuuma Uganda People's Defense Forces, okurepresentinga ideas ez'abannansi. At least at a formal level, change the name and then start working on the practical aspects of ensuring. Nga bwe yagambye nti intention yaabwe was winning the hearts and minds of the people. Bagamba at least ku formal level, ku ngeri ey'ebintu gye birabibwamu n'enkola y'emirimu entongole, tutandike n'okukyusa erinnya, then emabega tutandike okukyusa abantu okuva mu kulowooza lino ggye lyange nava mu NRA, omwana wange yali mu NRA, batandike okulaba eryo eggye ng'eggye ly'eggwanga. Tekiriiko bawalwana mu lutalo oba wakola ki ng'osobola okugenda mu eryo eggye ng'olyenyumiririzaamu nga terikyali lya Museveni, terikyali lya Mugisha Muntu, nga teriteekeddwa okubeera lya Kizza Besigye n'abalala bonna abalwana ne Mwami Museveni ng'abantu balirabanga eggye lya nnyaffe Uganda. Ensuring that the army becomes professional, becomes non-partisan. Bwagamba nti nga tulwana okulaba ng'eggye lifuuka professional and non-partisan, agezaako okugamba nti abamu ku bannaffe ebikolwa bye twakola mu nsiko byali bifu, ebimu ku byo byali bikyamu, nga bwe yatandise nga kugamba nti akkiriza ensobi ze zaabwe. Naye agamba twagezaako okulaba nga twebbulula, tutandike n'okukyusa erinnya emabega behind closed doors ng'abantu tebalaba nnyo, tutandike okulitereeza libeere professional, nga likola ebintu mu ngeri ya kikugu. Then ne bagamba lisobole okubeera nga liri non-partisan, nga teririna ludda kwekubira olw'ebyobufuzi, nga bw'olaba eggye lya America wano. President bw'abeera Joe Biden, eggye ligenda kumukubira salute nga tewali kwesika. Trump wajja nga bakuba salute. Teririiko, bw'olaba Obama oyinza ogamba lyali lyagala Obama okusinga, singa ate olaba Ronald Reagan. Teririiko oba President Democratic oba Republican, eggye lya ggwanga. Uganda eggye lya Museveni, Muhoozi n'omulala kati ye Caleb akandwanaho amanyiddwa ennyo nga Salim Saleh. Which has not been achieved yet. Agamba ekyo tetunaba kukituukako wetwogerera, kikwasa ennaku, kimumenya omutima bw'ayogera bw'atyo. Because there is still contention. There are those who want to use the army as a tool of, one, creating fear. Agamba nti wakyaliwo enkaayana waliwo abaagala okukozesa eggye ekisooka kya byonna okuteekawo okutya, sustaining that fear, okulemezaawo eyo enkola ey'okutiisa abantu, so that they maintain a hold on to power. okusigala nga bakyekuumira mu buyinza, okwenywereza mu buyinza, kyannaku.
which is unsustainable, definitely. General, agamba which is unsustainable. Okukumira abantu mu kutya tosobola kubakumira mu kutya lubeerera. you had an opportunity of serving in this army. You joined the struggle. You were reporting Agamba to walina General omukisa okuweereza mu lino ejje weegatta mu lutalo. Museveni at that time for 10 years. Yes. Walina ekitiibwa okuweereza Museveni okumala emyaka 10 mu biseera I ebyo. would love to believe you know him to an extent. Gamba njagala okukkiriza nti oyinza okuba omumanyi ku certain level okutuuka ku mutendera ogumu. Some, you know him partly in the military. You were so close. You knew. Omumanyi kubanga yali muduumizi w'eggye ly'eggwanga ng'oli ow'oku ntikko omumanyi. You know what he stood for or what he stands for in terms of discipline within the army. Manyi kye yali ayimirirako ekijja kumpisa mu magye. What do you think goes through his mind Olowooza ki ekigenda mu maaso mu bwongo bwe mu ndowooza ze when he sees these things bw'alaba that bino? are happening right now? I think he's conflicted. Because on one side, he would want to see a disciplined army. But on the other side, he wants to hang on to power. Okitegedde nti munda muli yeesanze mu katuubagiro munda mu ye. Kubanga ku ludda olumu yandyagadde okulaba eggye lirina empisa, naye ate ku ludda olulala yandyagadde okwekumira mu buyinza. Ebyo byekuntana. Bw'oba oyagala omusajja ayagala okubeera nga awa mukyala w'ekitiibwa tasobola kuteekawo mbeera ng'omukyala amutya. Tebikwatagana. Kubanga ekitiibwa tekifunibwa mu ngeri ya kutiisa muntu bakutye. Bw'oyagala okutiisa omuntu, then oba omaze okuggyawo ekitiibwa, abaakuwa ekitiibwa ng'ekyo it is phony and facade. Kiteekeddwa okubeera nakyo. Kati Museveni okwagala eggye libeere n'empisa kyokka n'okwagala okwekumira mu buyinza, ebyo bibiri byekontana. Nti okwekumira mu buyinza abantu bagenda okukuwakanya, ogenda kukozesa eggye okubasirisa, then empisa mu ggye liba terikyaliyo. Ziba tezikyaliyo. That is what we call akatuubagiro. Being between a rock and a hard place. The two are in conflict. Exactly. The two are in conflict. Absolutely. Because for him to hang on to power, he must do what he does with the army and intelligence services and police. Ogamba nti okwekumira mu buyinza ateekeddwa okukola kyakola ng'akozesa ebitongole bye by'okwerinda ng'ebikessi, poliisi na buli kimu. Kyagezaako okugamba ki? Agamba nti ajja kubatuma ani agezaako okwagala okunzija mu buyinza, mumunyige, mumuwambe, mumutulugunye, mumutte. Kyokka n'agamba ate ejja ayagala libe. He must misuse them. Ateekeddwa bakozesa ensobi. Purposes of control, creating fear, so that he can sustain himself in power. Ng'agenderedde okubeera nga afuga, okuteekawo okutya n'okwekumira mu buyinza. So, on the balance of factors, that's more important. Him hang on to power is more important than anything else. Okwekumira mu buyinza eri Mwami Museveni kyamaanyi nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Bwe kuba kutta ajja kutta, bwe kuba kutulugunya ajja kutulugunya, kubanga ye kyafaako kwe kwekumira mu buyinza. Yali Sam Mugume yagamba nti dominating others has become the way of his life. Okufuga abalala ye bw'akitwala nti bwe bulamu. While he may have a desire to see a disciplined force, there's no way you can use a disciplined force to do the things that they do. For example, Agamba nti bw'oba oyagala okubeera n'eggye ery'empisa, ate tosobola kukozesa ggye lya mpisa eyo lyennyini nnyini okukola ebikyamu ebyo bye likola. in elections, in general elections, in by-elections, Gamba ng'okubba obululu by'olabye mu bululu mu kuddamu okulonda. as to he abuses those institutions, abuses his power. Eggye lyakozesa okuvumaganya ate obuyinza. Because hang on to power to him is the topmost consideration. Kubanga okwekumira mu buyinza eri ye kye kintu eky'enkizo ekisinga mu byonna. Over everything else. So in that regard, until he still wants to hang on to power, he'll keep doing the things that he does. Bagamba nti mu nkola bw'etyo bw'anaaba akyayagala okwekumira mu buyinza, agenda sigala ng'akyakola ebintu ebyo byakola: okuwamba, okutulugunya, okutta, okubuzaawo,
okugulirira n'ebirala byonna byonna. And then somehow he changed his attitude. Okuggyako mu ngeri emu oba endala somehow akyusa enkola gy'akolamu ebintu. And said, okay, let me either two things. If he said, okay, let me influence the institutions and create an environment in which there can be fair competition. N'agamba waakiri kanteekewo Then he participates. n'agamba nti kanteekewo enkola nga ebitongole bya gavumenti bikola tufune okuvuganya okwekyenkanyi ate n'ennyinyi n'akwetabamu okwo naye nga kwakyenkanyi. If he's willing to lose and accept the loss. Bw'abanga mweteefuteefu okufiirwa atakkiriza okufiirwa. That's one option. Ekyo kimu. Second option to say, Ekyokubiri. you know what, let me create an environment in which I can bow out. Oba kanteekewo embeera mwensobola okuvya mu buyinza. But for purposes of leaving a legacy, ensure that there is a free, fair, transparent election. Naye nga mu ngeri emu ey'okuleka erinnya lyange nga likyasuutibwa oba nga likyayagalwa nga ntaddewo ekyafaayo ekirungi kanteekewo akalulu ak'amazima, obwenkanya n'obwerufu. Okay. As I bowed, Nga nvaawo. at a psychological level, you can see that he's not yet ready for any of the two. Agamba nti mu psychological level osobola okumulaba nga teyeetegekedde ekimu ku ebyo ebibiri omuli okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya n'agamba kankaleke awangula agende mu maaso nze mbivuddemu, oba ekyokubiri n'aleka ebitongole okubeera nga bikola nga bwe biteekeddwa okukola yeetabe mu ako akalulu nga mweteefuteefu okufiirwa. N'agamba bw'omutunuulira si mweteefuteefu kubaako kyakola ku ebyo ebibiri. Yet. Yeah. So expect what is happening to continue happening. Possibly. Gamba n'olw'ensonga eyo suubira kino kyakola ogenda mu maaso nga weekiri Even worse. oba n'okweyongera okubeera obubi. Yeah. As long as he still wants to come back. Naddala ng'akyayagala okuddamu yeesimbewo. So, Which he seems to be jeering for. Ate ng'era ali mu kwetegeka kuddamu. Are you trying to tell me that General Museveni is pleased with what General Muhoozi Kainerugaba is doing? If he wasn't, he would have acted already. Agamba amubuuziza nti ogezaako kuŋŋamba nti oli musanyufu ne Muhoozi Kainerugaba ky'akola. Mugisha Muntu amugamba singa tabadde musanyufu ne Muhoozi by'akola singa yamukomako dda. I don't see how you can let CDF remain in office for a year plus. Agamba sitegeera butya bw'osobola kuleka muduumizi w'ebitongole by'ebyokwerinda okusigala mu yaafeesi ye okumala omwaka mulamba. Considering what General Muhoozi has been doing. Naddala ng'olaba Muhoozi by'abadde akola. One participating directly in politics when he's still in uniform. Okwetaba mu byobufuzi ng'akyayambadde yunifoomu y'amagye. Ebyo byonna byandibadde bikugobya. And then the reckless manner of communication. N'engeri gy'ayitamu okwogera. Ngenda kulumba Kenya nze mpuya nandyagadde okutta abantu okusinga Kagame, Bobi Wine ka Bobi biki ebyo byonna. Museveni singa teyali musanyufu lwe Muhoozi byakola singa yamukomako dda omanya Saabalwanyi ye Saabalwanyi tosobola kukoma ku mutabani wo. The CDF position is a very, very sensitive position. Ekifo ekyo kyalimu Muhoozi agamba kifo kya nkizo nnyo. More so in a country like this one, which is, not yet fully stable, really. Naddala mu ggwanga etannaba kubeera nga emirembe n'obukakkamu bituukayo tebinnaba kubeera nga bibukala okwetoola Uganda. Ekifo ekyo akirimu ateekeddwa okuba nga wa nkizo. When you look at the different factors. Bw'otuna ensonga ez'enjawulo. So for him to let the situation keep on hanging agamba nti yo okuleka embeera eyo n'esigala ng'egenda mu maaso bw'eti there and him not acting, nga talina kyakola. there can only be two possibilities. Agamba wateekeddwa okubeera nga waliwo ebintu bibiri oba bisatu. Otyo? One, Ekisooka
that that's what he wants. nti ekyo kyayagala. Two, Ekyokubiri, that he would want that situation controlled, or he wouldn't want it to happen at all. nti yandyagadde embeera eyo okubeera nga efugibwa oba teyandyagadde embeera eyo kutuukawo, But he's trapped. naye yeesanze mu katego. Trapped. By whatever considerations he may have, because I don't know. I don't know at the psychological level whether General Muhoozi being his son, whether that affects him. Tategeera nti oba okuba nti Muhoozi mutabani wa Museveni kiyinza okuba kimukosa mu ndowooza n'endaba y'ebintu. Psychologically, that's also possible. Nakyo kisoboka. I don't know. Could be conflict of interest. Because unfortunately, leaders, you cannot take the leader into an environment where they will be psychoanalyzed. So we just keep on watching, and the situation evolves. Eventually, we get to know which of the different factors is affecting him. Agamba tusigale nga twetegereza okulaba nga kiki ddala ekimuleetedde okubeera ng'ali bw'ati. Kuba nti Muhoozi akola bino byonna by'akola nga talina kyanyega. Either yandyagadde okubeera ng'akyusa embeera eno naye yeesanze mu katego nga tasobola, oba ayagala bibeere bwe bityo nga bw'abyagala bibe. That is, if he wants to act, but he's still incapable of acting. Naddala bw'aba nga yandyagadde okubaako kyakola naye talina busobozi kukikola. Because the longer it takes him not acting, the more it undermines the image of the army, undermines the image of the country. Gy'akoma okutwala ebbanga nga takoma ku mutabani we, eggye ly'eggwanga lyongera okubeera ng'ekifaananyi kyalyo kyonooneka n'okwonoona ekifaananyi kya nnyaffe Uganda nga yo. Affects officers' psychology. N'okukosa abakulembeze naddala ab'amagye basirikale. Because all those generals active in the army know for sure. Those who don't know must have a problem. Agamba bajjena abali mu magye bakimanyi naddala bwe balaba Muhoozi by'akola nti ekyo kyakola kikyamu. Abatakimanyi bateekeddwa okuba nga balina ekyamu ku mutwe. With their thought processes. Naddala mu ngeri gye balowoozaamu. Or with their levels of analysis. Oba n'engeri gye bakubaganya gye balaba ebintu ne babyekkaanya ne batuuka ku nkomekkerero y'ekintu nga bwe bakiraba. They would know that none of them can do what General Muhoozi knows. Bandibadde bakimanya. This is Major General Gregory Mugisha Muntu, retired, speaking to the generals of the UPDF nga bagamba nti just think about this. Singa mwabadde mu kifo kya Muhoozi mwandibadde musobola okukola ebyo Muhoozi byakola, and why you not acting? He does, and survive in that position even for a month. Wow. I want to get out of this chair. Do you understand this communication? He's very, very smart. Let's go back here. I want you to listen to what he says. Listen. Because the longer it takes Listen. him not acting, the more it undermines the image of the army, undermines the image of the country, affects officers psychologically. How it affects officers psychologically. Go. Because all those generals active in the army know for sure. Agamba bajjeno bonna abali mu magye bakimanyi for sure. Those who don't know must have a problem Abatakimanyi bateekeddwa okuba nga balina ekizibu ku mitwe with their thought processes naddala ku butya bwe balowooza or with their levels of analysis. n'ekipimo kwe bakuŋŋaanyiza bye balowoozezza ne batuuka ku nkomerero. They would know that none of them Bandibadde bakitegeera nti tewali omu ku bo do what General Muhoozi knows, does, alina busobozi kukola Muhoozi ekyo ky'akola and survive in that position even for a month. n'asigala mu kifo ekyo ky'alimu ne bwe guba mwezi gumu. They should know that.
bandibadde bakimanyi. So you can imagine a situation where there is a CDF who keeps doing that, not Agamba kati weewuunya mu mbeera nga waliwo CDF omulumizi w'ebitongole by'okwerinda mu ggwanga agenda mu maaso n'okukola bino ebintu ebivumaganya eggye ebivumaganya eggwanga n'okumenya amateeka aga ssemateeka n'ag'amagye. once, not twice, not three times, but over Si mulundi gumu seebiri wabula emirundi egy'omuddiringanwa and over. And they see nothing happening. nga tewali kimutuukako. They are human beings. Bantu nabo. So if you are a president of a country and a commander-in-chief, really, Wow. This message etuuse. you shouldn't desire to have that kind of situation, or your officers Bw'obeera omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ew'oku ntikko tewandyagadde kwesanga mu ekyo kifo oba enneeyisa y'abamu ku bannamagye bo. leaders of an army who make sacrifices as they do, Bakulembeze b'amagye abakola ssaddaaka nga bwe bazikola. many of them inside the country, others outside, Bangi ku bo nga bali mu ggwanga n'abalala ebweru w'eggwanga. serving outside the country with courage, with boldness, N'obuvumu with commitment. n'okwewaayo. You should not subject them that kind of situation. Toteekeddwa kubateeka mu mbeera eyo. Are you understanding what the general is saying? Nti abantu abateefuteefu okuweereza eggwanga n'obuvumu n'okusaddaaka tusobola bateeka mu kifo ekyo. Let me give you an example. Oyina bannamagye ba Uganda katugambe baweereza mission e Somalia. Baweereza mu mukago gwa AMISOM ogulimu bannakenya. Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Muhoozi Kainerugaba n'awandiika ku mukutu gwe n'agamba ngenda kulumba Kenya mu weeks 2 singa kintuukako singa njagadde. Tosobola kuteeka bannamagye mu kifo ekyo kubanga basobola okukubibwa amasasi bannakenya nga bagamba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga agambye agenda kulumba Kenya kati katubatte. Tosobola kuteeka abantu bo mu kifo bwe kityo. Mugisha Muntu kyali mu kwogera. He's communicating at this level. Aina level kwali mu communicating era ng'oteekeddwa okuwa attention. It's not right. Kikyamu. It's not fair. Si kya bwenkanya. Akyusizza ne tone. Yeah, and as a general who served in the army or who believes Wow. that you were up to something at that time, you got out your pen and you wrote to the president. Agamba nga yaweereza amagye n'otuuka n'ogaduumira wawandiikidde ebbaluwa eri omukulembeze. And I just wanted to read a tweet that you put out and you Kankusomere bye wawandiikidde omukulembeze. say to the commander-in-chief general, Agamba eri omuduumizi w'eggwanga ow'oku ntikko commander-in-chief General Yoweri Museveni. May I implore you to be guided by your own teachings over time about recklessness of the past armies. Agamba kankujjukize obeere ng'oluŋŋamizibwa okusomesako kwennyini nnyini kozza otuwa ku butya bubi eggye ly'eggwanga bwe liyinza okweyisa. N'ayogera ku UNLA n'agamba the consequence of their actions and impunity. You are at the commander-in-chief. Gwe muduumizi w'eggye ly'eggwanga oly'oku ntikko. The buck stops at your doorstep. Act. It is never too late. Baako ky'okola. It is never too late. Tebubangako kikeerezi. Yoweri Museveni, may I implore you to be guided by your own teachings over time about the recklessness of the past armies. That's the UNLA, the consequences of their actions and impunity. Agamba bye baakola aba UNLA bye baakola n'ebyavaamu. You are the commander-in-chief. The buck stops at your door. Act. It is never too late. This came from a place. The army is a very sensitive institution. It's the foundation of stability in the country. Gamba eggye ly'eggwanga lya nkizo nnyo y'ensibuko y'obukakkamu n'emirembe mu ggwanga. So for him to put, to relegate this issue as if it is a non-issue, Y'okuva kweno ensonga ng'etalina kyeri. I simply can't decipher why. Agamba so akukitegeera lwaki. I don't know. Simanyi. But Naye best case scenario is that the situation gets resolved along the way. agamba
Kyetusaba kwe kulaba ng'eno embeera etereezebwa. through whatever means. But it's not something that I think anybody should gamble Naye agamba si kintu kyonna kyonna kye ndowooza omuntu kyateekeddwa okusaagiramu. at. You know, it's not good to play Russian roulette. Agamba si kirungi kuzannya omuzannyo gwe bayita ogwa Russian roulette. Omuzannyo ogwo gwa Russian roulette ogumanyi bateeka ekyasi mu basitoola oteekeddwa ogunoonyerezaako ne bateekwa mutwe ng'ekyasi ekyo kyakugeesinga oba ekyasi ekyo kitudde we banyiga emmanduso oba kinaafuluma oba tekigenda kufuluma. Ebiseera ebisinga bazannya zzaala bazannya ku kintu ne basiba ne ssente tekigenda kufuluma ne bateekawo ssente. Omuzannyo ogwo agamba si kirungi kuguzannya kweno level kubanga oyinza omaliriza nga okubbya eggye ly'eggwanga essasi erinalitta. In a situation of this nature, he may not consider it serious. I don't know. Agamba ayinza obutabitwala nga biri serious simanyi What naye he's thinking, naye but he really needs to wake up to that fact. ateekeddwa okuzuukuka. Mugisha Muntu agamba Museveni ti bino oyinza obutabitwala serious naye oteekeddwa okuzuukuka. That it is absolutely, you know, to a large extent, when you're in that position, like you are the president of a country and you let that kind of situation keep on Bw'agamba nti bw'oba mu kifo ng'eky'omukulembeze w'eggwanga n'oleka embeera eyo okusigala ng'egenda mu maaso. and on. If nothing negative happens, we would all thank God. Singa twabeerawo kibi kituukawo ffenna tuba tugenda kwebaza Katonda oba omutegeera. If anything happened in a negative, then basically it would be pointing to the levels of irresponsibility by the commander-in-chief. Agamba singa ate ekintu ekikyamu kituukawo kyonna kibeera kiva oba tukinenyeza ku kulemererwa kw'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ow'oku ntikko. Oba otegeera, let me give you an example. Bino byange. I'm just being giving some animating in some sort of an example kyali mu kwogerako. Singa essaawa zino wabeerawo munnamagye anyiiga naga bino mbikooye tuli eyo tulwanirira eggwanga muduumizi waffe ali mu mawanga malala agatiisa agamba agenda kulumba Kongo yandyagadde okutta abantu avuma amawanga malala najja n'akuba Museveni amasasi. Abagamba temusobola kunenya oyo tunenya okulemererwa kwa Museveni okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. General, the president has extensively written against torture, against beating of wananchi, against all these things, and yet this time his deaf silence. Gamba Museveni azze awandiika kutulugunya bannansi naye kati ate asirise. Silent on this issue. That's why I'm not able to decipher exactly what is going on in his mind. Agamba ensonga lwaki sitegeera lwaki so sategeera kigenda mu maaso mu birowoozo bye. I just simply don't understand. I think he's captured. I think he's conflicted. Olowooza awambiddwa n'agamba kye ndowooza ali mu katuubagiro. What are the risks of overlooking these things and just moving on? Era nze eno interview saatuuse wano eno naye Solomon Sserwanjja mugezi ali mu kumutega obukodyo amukola bw'ati. Okay, I think he's captured. I think he's conflicted. Agamba what are the amwetolooza alina w'ayagala okumutuusa alina w'ayagala okumukonaringira alina ky'ayagala okufuna. Mugisha Muntu akitegedde n'aseka. Let me tell you, even all these countries, you know, most of the African countries, really, most of them have not yet built strong institutions and
efficient systems of governance that are firm foundations on the basis of which governance can be conducted, government after government, even when there are changes of government. Gamawanga agasinga ga Africa tegenda kuzimba bitongole bya government koso okujiddukanyiza naddala mu butuufu bwazo. Most of them are still in a transitional stage. Agasinga gakyali mu mugendo gw'okukyusa okuva mu nkole y'ekifere okudda mu etegerekeka, of course. But even in those kind of transitional states, I doubt whether there is any country around, even in the region, Agamba where a CDF would act the way James Muhoozi has acted. Agamba ne mugana amawanga gakyagezaako okukyusa. Agamba nina okubuusabuusa bali eggwanga lyonna. Batugambe East African region oba Great Lakes region ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga nga Muhoozi ng'akola ebyakola. And the government doesn't act. Nga gavumenti erina kyekola. I don't think that could happen. Agamba ekyo sisuubira nti kyandibadde kituukawo n'okutuukawo. But let's hope for the best. This is a communication to a different level. Agane katusuubire ekirungi. Walk with me in the Okay. corridors of power within the army. Solomon mugazi Scan through the generals who have built this army. Hey, brother and sister, nchimanyi oli waneno oyinza okuba you might be enjoying this conversation, my commentary and translation of this conversation. Please make sure that you do subscribe. That's how you show support. Wala batera okumbuuza mulisa nandyagadde okuwagira. Nkoze ntya okuwagira ntera obala mu comment section. Waliwo wansi ku YouTube channel waliwo ke bayita thanks. Kakonemu oteekewo ensimbi zonna z'olina. Tokikola nga tolina nsimbi ezo. Then abalala mutera okumbuuza bw'oba okkiriza mu ideas za Mugisha Muntu kwatayo obuyambi obuwe Alliance for National Transformation, bw'otyo bw'osobola okulaga obuwagizi bw'obeera wa People Power National Unity Platform, bwako obuyambi bw'ogabira eri NUP, eri ekisinde ki People Power. Osobola okuncontactinga n'enkugatta oba n'enkutuusa eri abantu mu NUP basobola okufuna obuyambi bw'obawadde. Make sure that you tell me oba wandyagadde okuyamba, then nja kujja nkwanukule tulabe engeri gye tukwasaganyamu ensonga nga wandyagadde okubeerako engeri emu endala gy'oyambamu gw'obeera wa DA. And made a contribution, sacrifice. Ne subscribing. And the men and women who serve in this army, what do you hear? Most trained officers and men understand the implications of this. It's people who've never operated within the army who would have no understanding or clue. I see many of them on Twitter, They are like young monkeys that laugh at the burning forest. Wow. Akubye. Agamba ina baalaba batakolangako mu majje batamanyi majje we gatambula balinganga obukima obuto obubuukabuuka ne busekanga ekibira kijja ne weebuuza bugenda kubeera wange ekibira kimaze okukwata omuliro. Not knowing that actually the habitat that they live in is what is burning. Obutamanya nti mwe basula ennyumba mwe basula ekibira kyekiri mu kujja bo basanyuka busanyu singa obukima. Ayina baakuba ku mukutu awo ku Twitter ambalaba. We forgive them because they don't understand the critical nature, the central an army is at the core of the stability of a country. Any trained officer or man, more so like UPDF, where the officers who are exposed. One, majority of them are well educated, majority of them are well trained, majority of them are well exposed to situations where they have seen failed states. Many have operated in Somalia, Central African Republic. Agamba basinga ku bo bayivu batambudde bamanyi balabye amawanga agagudde bamanyi abamu baweerezaako e Somalia mu Central African Republic. Many see the problems of instability in South Sudan. Abalala balaba obuzibu obuli e South Sudan, in DRC. They Democratic know. Republic of Congo bamanyi. They can't speak
tebasobola kwogera publicly. mu I lujjudde. recognize that. Ekyo And kitegeera that's how it should be. era bwe kityo ekiteekeddwa okubeera. My hope is that at some point Bagamba essuubi lyange kwe kulowooza nti mu kaseera akamu there will be a way of how they can give firm advice in confidence. asuubira nti wagenda kubeerawo engeri gye basobola okuwabulwa okw'obugumu Not in public. si mu lujjudde. Omanyi bagamba? Agambye abalabye obuvuyo obuli mu mawanga ag'enjawulo, abayivu, abasomye, abalabye amawanga engeri gye gaguddemu. N'agamba teboogera ekyo sikibanenyeza. Naye nsuubira nti basobola okuwabulwa okw'omuggundo okwawamu Confidence, the commander in chief. eri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ow'oku ntikko. Somehow they need to send a signal. Wow! Somehow they need to send a signal. Ayogera eri bannamagye, abayivu, abalabye amawanga agagudde, abaweereza Somalia, abadde Democratic Republic of Congo, abalabye bigenda mu maaso e Sudan, agamba nti bateekeddwa okwogeza eddoboozi eggumu babeeko akabonero ke balaga omukulembeze eggwanga ne kigenda mu maaso kikyamu. To him. Woo! Because this concerns us, all of us, 45 million people. Kino kitukosa ffenna bannayuganda obukadde 45. It's also a concern for those who are serving, Wow. as I've already indicated. Musituni tekibonge awaka na musitu akayimba bakayimba batya aka Eri Wamala musituni si Eri Wamala ninamwita Eri Wamala Eri tumwine omugenzi, may he so rest in peace, bakayita batya musituni. Yeah. UPDF has got officers and men who really, in spite of whatever mistakes they are made to make, but in terms of dedication to duty to the country, they do their best. So you don't subject officers and men who prove themselves to the extent to which they do. Put aside the mistakes they make in politics, but in terms of defending the country, or participating in the stabilization of other countries that become more or less failed states. You have to give it to them. So respect that. Eno emboozi oba ngikomye wano tugenda mu ssaawa nnamba. Act in a manner where they all recognize that they are equal before the law, that they are also treated similarly, not differently. Now, General Museveni may not recognize that, possibly, but he needs to understand that because he's dealing with human beings, not robots. Yeah. Last one on that subject. Do you think these issues are discussed at the top military organ? Where Agamba bino ebintu bikubaganyizibwako ebirowoozo mu bukiiko obw'oku ntikko obw'ebyokwerinda. top military chiefs see it, and I it's don't called know. the High Command, To right? be honest with you, I think it's High Command. Yeah. High Command. I don't know. I wouldn't want to similar. tell a lie. I don't know. yeah. Okay. Yeah, but even if it's not discussed in the High Command, there are times when Agamba ne kiba tekikubaganyizibwako birowoozo mu kakiiko ak'oku ntikko ak'eggye. senior commanders can talk to the commander-in-chief in confidence. Waliwo engeri senior commander abakulembeze ab'oku ntikko mu ggye ly'eggwanga gye basobola okwogera eri omuduumizi waabwe ow'oku ntikko. Now, the problem now is that the person who would ordinarily be doing that Agamba obuzibu obuliwo kwe kuba nti omuntu eyandibadde akola ekyo is the one who is actually causing the problems. ate kati ate y'aleeta ebizibu. Look, eno interview ebadde ekyabulayo eddakiika nga ziizo, osobola okugenda n'ogiraba. Breakdown yange bw'eba ekunyumidde, wandiika mu comment section ogambe Muliisa
I enjoyed this one. Ombuulire w'osinzira okubeera ng'olabira, then nja kujjaawo tubeere nga tuwayaamu. Ky'osinga okubeera ng'okola kwe kusubscribinga ku mukutu guno mu ngeri emu oba endala ey'okulaga obuwagizi olw'ebyo ebikolebwa ku mukutu guno. Palantalantanta. Oba olina ky'oggyemu eno conversation bingi. All right. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga, wandiika mu comment section, liking eno video. Waliwo gwe naye byagambye like, share and comment. Yakiwandiise mu comment section. Thank you so much. Na mwenna. Muganda ng'asinzire Brunei. Nkulamusiza ntera okulaba mu comment section. Rebecca yagambye Mulisa lwakuba tontumirako nkutumiddeko. Ani omulala yagambye Mulisa lwakuba tontumirako. Ntera obbalaba olwakuba biba binkuta olumu. Comment section zonna nziyitamu. So tobeere n'ogamba Mulisa oyinza obutala comment yange, nedda nja giraba. So genda maaso subscribing, teeka mu comment section, ate gaba n'emboozi eno n'emikwano gyo. Kambaagalize okubeera obulungi. Alabye Mao, Nobert Mao alina bye yabadde ayogera. Oba tuule wansi tubikubaganyeeko ebirowoozo. Alright, tunaaba tulaba ekinaaba kiriwo kanda bwe binaatambula olwaleero. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.